기술 협력 분야인데요. 먼저 이스라엘의 외교부 차관을 역임하셨고 또 미국 대사, 여러분 또 외교관 중에 어느 나라건 미국의 대사로 가신다는 것은 참 영예로운 일인데요. 이스라엘의 주 미국 대사를 지내시고 현재는 워싱턴 국제관계 관련 컨설팅과 투자자문회사의 대표 일을 하고 계시는 데니 아얄론님 전 차관님을 모셔서 한국과 이스라엘의 실제적인 동맹과 전략적 파트너십이라는 주제로 강의를 듣도록 하겠습니다. 박수로 맞아주시기 바랍니다. First of all, I want to confirm what Min said about the magic. 네, 제가 먼저는 우리 미니 의원님께서 하신 말씀에 대해서 좀 확건을 드리고 싶습니다. I witnessed firsthand how we did magic. I witnessed firsthand. I saw. 제가 직접적으로 제 눈으로 목격했기 때문에 But I can tell you, when it comes to Israel and Korea, we don't do magic. 근데 우리가 아무튼 한국과 이스라엘 간에는 이제 매직을 하는 일이 없도록 하겠습니다. Because we have God. 왜냐하면 우리에게는 하나님이 있기 때문입니다. So it's a pleasure to address you again, and I want to start with what I have learned yesterday. We went, the delegation, my wife Anne, and Deputy Mayor Fleur, she's not here, and Tammy, who is also a very, very important member of the delegation. We went to the DNC. 네, 이번에 사절단으로 함께 오신 엔 사모님 그리고 또 아까 부시장님 몇 분이 같이 이제 어저께 DMZ에 방문하는 게 있었습니다. And there we learned more, although we know it from history, but then when you see it right there, we learn more about the attack on Korea in 2 years after its independence. 네, 그리고 이제 물론 우리가 역사적으로 공부를 해서 알고는 있었지만은 이제 독립 이후에 2년 만에 공격을 받았다는 것을 눈으로 직접 목격하게 되었고, And that it took 3 long years and so many casualties to restore security to Korean people. 네, 그리고 3년이라는 기간에 있어서 많은 사상자를 내면서 어떻게 보면 전쟁을 치르고 이제 결국 평화, 이제 안전을 찾기 위해서 많은 자들이 희생되게 되었습니다. Not yet peace, because it ended with an armistice, but still security and some stability, and hopefully at the right time we will have also peace and unification. 네, 그래서 이것이 완벽한 우리에게 평화를 가져다 주지 못했고 정전이라는 협정을 맺게 되었고, 하지만은 우리에게 안전이 지금 보장되어 있긴 하지만은 언젠가는 평화가 되고 또한 우리에게 통일이 찾아올 줄 믿습니다. And that very much reminded me of Israel's recent history. Just like modern Korea was attacked 2 years after independence, which was in 1948, Israel also regained our independence in 1948, which also makes so many similarities between our two countries. 예, 그리고 이제 우리나라가 1948년도에 정부가 수립된 다음에 2년 후에 6.25가 터진 것처럼 이스라엘도 너무나 동일한 유사한 점들이 많이 있습니다. 1948년도에 이스라엘이 건국이 다시 되게 되었고, 그리고 2년 후에 또 공격을 받게 되었습니다. And yet we also, on the very same day we declared our independence, we were attacked by our neighbors. 네, 근데 그때 건국이 되고 주변 국가들로부터 공격을 당하게 되었죠. And there's still only one Jewish state in the world. 그런데 여전히 전 세계에는 아직 여전히 한 개의 이스라엘 국가가 있습니다. But there are 22 Arab countries. 그리고 우리 주변에는 22개의 중동 국가가 있습니다. Back in 1948, we were 600,000 Jews in the land of Israel. 네, 600,000. 1948년도에는 우리 이스라엘 사람들의 인구가 오직 60만밖에 되지 않았습니다. We were surrounded by tens of millions of hostile Arabs that attacked. 예, 그때 주변의 적대적 국가들은 수만 명에 이르는 굉장히 많은 인구들이 있었습니다. So what are the odds? You know, we could have been just wiped over. 또 확률적으로 우리가 사실은 완전히 전멸될 수도 있었는데,
This is what the logic would tell you. 예, 논리적으로는 그렇게 생각할 수 있겠지만, But not only we survived, we have thrived. 근데 우리가 생존했을 뿐만 아니라 우리는 번영에 이르게 되었습니다. So 600,000 Jews in 1948, the country, today we are a country of 10 million. 그 당시에는 60만 명이었지만 지금 이제 1000만 명에 이르는 인구가 되었고, About 7 million Jews, and the rest are Muslims, Christians, Arabs. 네, 그리고 이제 700만 명의 유대인들이 살고 있지만 나머지는 크리스찬도 있고 아랍인들도 있고 또 모슬렘 사람들도 있어요. But just like in Korea, you have not reached peace and security, we also have not reached peace and security yet. 예, 한국이 아직 완전한 평화에 이르지 못한 것처럼 이스라엘도 아직 온전한 평화 가운데 들어가 있지 못해요. And I want to talk about two threats, one tactical and one strategic that I have seen. 예, 근데 제가 한 가지 기술적인 것 그리고 전략적인 것에 대해서 이제 나눠드리길 원하는데, This is important because when I will talk about technology, I will want to explore with you and also in details how the technology can help us against the threats. 예, 이제 기술적인 얘기를 할 때 이것에 대해 우리가 같은 탐험을 떠나게 되는 것 같을 텐데 이 기술이 우리를 어떻게 보호했는지를 여러분에게 설명해드리고자 합니다. And again, yesterday in the DMZ, when we heard about the attack in 1950, we also saw some tunnels that were dug from North Korea to the east, where some tunnels could have had 30,000 soldiers in an hour attacking and coming to your country. 예, 그리고 어저께 이제 DMZ에 가서 이제 북한이 남양을 침략했을 때 그것도 우리가 보았지만은 또 땅굴을 통해서 또 땅굴이 있다는 걸 알게 되었고 땅굴을 통해서 한 시간마다 3만 명이 넘어올 수 있는 땅굴이 파여졌다는 사실도 알게 되었습니다. And then I realized where the Palestinian terrorists learned how to dig tunnels because they do the same thing to us now. 그래서 팔레스타인 애들이 어디서 이거를 본따왔나 했더니 여기서 나왔구나 알게 되었어요. The same technique with the same motivation. 네, 똑같은 동기와 똑같은 기술을 가지고 팔레스타인 사람이 이스라엘을 공략했거든요. And the motivation, of course, is destruction 물론 그 동기는 우리를 파괴하고 침략하고자 하는 의도가 있었습니다. and violence. 그리고 So we have had these tunnels coming from Gaza, from our southern borders, 예, 그 가자 지구로부터 이스라엘 남쪽으로 있는 땅굴들이 파여져 있고, and also from the north, from Hezbollah, which is backed by Iran. 네, 이란과 있는 히즈발라 지방에서도 이스라엘 북쪽에서 땅굴들이 들어오고 있습니다. The first tunnels started about 10 years ago, 네, 첫 번째 땅굴은 10년 전부터 시작이 되었는데, and we were caught by surprise. We had to really find solution. 그거를 발견해서 굉장히 우리가 놀랐고 이거에 대한 이 대책을 마련하기가 굉장히 급급해졌어요. And again here came to the aid technological developments. 예, 또 여기에도 어떤 기술적인 이제 개발에 대해서 언급을 하게 될 텐데, And we have today some specialized and mechanized equipment that can detect digging before they come under our border. 어떤 특별 장비를 개발을 했냐면은 땅굴을 파기 전부터 그 진동을 파악해서 그것을 알아내는 기술이 우리에게 생겼습니다. And also, in some very, very sensitive areas, we have developed a special underground fence, not overground, underground fence. 그리고 아주 지대적으로 예민한 부분에는 우리가 땅 위가 아니라 땅 지하의 펜스, 벽을 펜스를 치는 기술을 우리가 마련했습니다. Which stopped a lot of the digging. 물론 그 펜스를 통해서 많은 이제 땅굴들이 침략당하는 것을 막게 되었어요. So what am I saying that? Because this is a tactical threat, which I hope you will not experience anymore from the north, and I hope we will not experience anymore. But if we do, we have a solution for it. 예, 이것이 어떤 국제적인 기술적인 침략들이지만은 우리가 그런 것들을 당했지만은 또 나중에 당할 것을 생각했을 때 당하게 된다면 이것에 대한 기술적인 대안이 우리에게 있다라는 것을 여러분에게 알려드리고 싶습니다. This is not the only threat. Both are countries, two sister countries in democracy and in peoplehood, in ethos and history. So many similarities between our countries. But this is not the only threat
we face. 예, 우리는 정말 한국과 이스라엘은 마치 자매처럼 서로 역사적으로 또 여러 가지로 비슷한 점들이 많이 있지만 이것이 우리가 받는 유일한 위협은 또한 아닙니다. We also have what we call strategic strategies, threats. 네, 그리고 전략적인 그런 우리에게 위협들이 있어요. And every time we see, although we are far apart, but in the heart we are so close to each other. 우리가 매우 지역적으로는 멀리 있지만은 마음으로는 굉장히 친밀하다고 저는 여기는데 And everything on the peninsula, Korean peninsula, resonates a lot in Israel. We hear, we listen, we look. 왜냐하면 우리가 한국 한반도에서 일어나는 많은 것들을 이스라엘에서 그걸 보고 느낄 때 굉장히 많이 공감합니다. And every time Kim Jong-un threatens with his missiles, with his nuclear armaments, we watch. 예, 그래서 김정은이 미사일로 또 핵무기로 위협을 할 때마다 이스라엘 사람들이 그걸 보고 남한 사람과 같은 심정을 가지게 돼요. Because here again we have the same threat from Iran. 왜냐하면 이스라엘도 이란으로부터 똑같은 위협을 항상 받고 있거든요. Iran is developing relentlessly a nuclear infrastructure and nuclear capabilities. 왜냐하면 이란도 끊임없이 포기하지 않고 계속해서 핵무기 시설과 핵무기를 개발하고 있거든요. And also the delivery systems, long-range missiles that can carry those mass destruction weapons. 예, 그리고 장거리 지대공 미사일 같은 것들을 또 이란에서 지금 개발을 해서 굉장히 큰 이제 타격을 줄 수 있는 그런 것들을 개발하고 있습니다. And Iran got all this technology and know-how from North Korea. 이 이란이 어디에서 이런 기술과 노하우를 얻은지 아십니까? 북한입니다. So we have the same long-range threat, strategic threat that you do here. 그래서 남한에서 겪는 똑같은 그 미사일 위협을 우리도 똑같은 위협을 지금 이스라엘에서 받고 있어요. But this is just the outside envelope. This is the long range. 네, 근데 이것은 어떻게 보면 장거리고 어떻게 보면 좀 대기를 벗어나는 일이지만 We also have a much shorter range where the Palestinian terrorists from Gaza and Hezbollah in Lebanon, they have hundreds of thousands of missiles and rockets that they can come on and just lob them over Israeli civilian populations. 예, 그런데 그 외에도 사실 가자나 또 레바논 지구로부터 오는 되게 단거리 미사일 또 무기들의 폭격들이 정말 비일비재하게 일어나고 있어요. And these are shorter range with not, of course, not weapons of mass destructions, but here the idea is attrition, to just gradually weaken us, gradually by more and more attacks. 이런 이제 단거리 미사일들이나 단거리 이제 포 같은 경우는 한 번에 큰 어떤 영향을 주지 못하지만은 계속해서 우리를 지치게 하고 계속해서 위협을 주는 그런 이제 전법으로 우리를 공격하고 있습니다. Now remember, I mentioned the fence. We have the underground fence against tunnels. We also have some fences, also very sophisticated, with surveillance and electronic detections against any infiltration of terrorists. Like you could have the same thing from the north. We have all around us. 예, 그리고 이제 아까 지하 펜스를 말씀드렸는데 지하뿐만 아니라 지상에서도 사실 항상 테러리스트들이 침입하고 또 경계선을 허물고 오는 경우들인데 그것에 대한 우리가 또 기술과 또 방어책들이 있습니다. But our enemies never give up. They cannot do one way. They always continue to try different ways. 근데 어쩐지 우리의 적들은 원수들은 포기를 하지 않고 한 방법이 막히면 또 다른 방법을 또 항상 찾아내는 그런 적들을 또 가지고 있어요. So since they cannot confront us directly, because we have strong military, very well trained military, and as I mentioned, very peripheral, good peripheral defense with the fence and all the electronic device. 왜냐하면 이제 이스라엘이 굉장히 군사도 강하고 또 굉장히 지금 방어책도 좋기 때문에 전면적으로 그들이 우리를 대항하고 있지는 못하지만 They started to develop these short-range missiles, so they can go over the fence, of course, into our populated areas. 전면전을 치르지 못하다 보니까 국지적으로 괴롭힐 수 있는 그런 단거리 미사일, 단거리 포격들을 이제 개발해서 우리를 공격하고 있어요. By the way, here they do a double war crime because they target only civilian populations in our cities, and they use their civilian population as a shield.
그래서 이제 이중으로 공격을 할 수가 있는데 왜냐하면은 그들의 백성들이 있는 지구에는 이제 어떻게 보면 방어적으로 쓰고 우리 이스라엘 사람들이 있는 곳에만 이제 폭격을 하는 어떻게 보면 이중의 효과를 얻고 있어요. 그들. Because they put at risk their own population. 예. And we have to find also some solutions to that. 그래서 이러한 복잡한 상황에 대한 우리가 아직 해결책을 지금 계속 찾아가고 있고 찾아내야만 할 것입니다. And this is where we came with the idea of missile defense. 이래서 우리가 구하는 방법이 미사일을 방어하는 기술이에요. Here we have to really mobilize and harness all our best minds and technology to be able to intercept incoming missiles, no matter from how far and no matter in what speed and no matter in what payload. 우리의 모든 뛰어난 지성들과 모든 기술들을 합쳐서 지금 우리가 만든 기술은 뭐냐면 그것이 멀리서 오던 짧은 곳에서 오던 상관없이 미사일이 떴을 때 중간에서 가로챌 수 있는 그 기술을 우리가 개발했습니다. So today we have a three-level defense. 우리가 3단계로 그래서 우리 방어책을 가지고 있는데 You must have heard about the arrow. The arrow is a special battery that is designed to intercept in the higher atmosphere long-term incoming ballistic missiles. 네, 에러라고 해서 이제 가장 높은 곳에 떠 있는 이제 배터리로 된 것인데 배럴인데 이것이 멀리서 오는 장거리 미사일들을 포착해서 중간에 가로채는 역할을 합니다. Including missiles that can carry weapons of mass destruction. 예, 물론 미사일뿐만 아니라 핵무기처럼 이제 큰 타격을 줄 수 있는 폭격을 줄 수 있는 그런 것들을 잡아내는 기술이고요. And the idea is to deflect them and to take them outside the atmosphere. 예, 그것이 어떤 방어책을 하냐면은 그것을 잡아서 대기권 밖으로 밀어내는 그런 방어책이 되겠습니다. So this will be in our case against Iran, which they have the capability of long missile launching system, and for Korea against the very nefarious infrastructure of Kim Jong-un. 예, 그리고 이제 우리 이스라엘 경우에서는 그 이제 에로라는 기술은 이란에서 날라오는 장거리 미사일을 이제 대항해서 우리가 만들어놓은 대비책이고 한국의 경우에 있어서는 그것이 김정은이 날릴 장거리 미사일에 대한 어떤 방어책이 될 수 있다라고 말씀드릴 수 있습니다. But this is not something common that a country, whether it's North Korea or whether it's Iran, would decide to attack Israel because they know what would be the ramification. And this is something that maybe they keep for some Armageddon day, but this is not something that they can use every day. 예, 이것은 어떻게 보면은 북한이나 이란과 같은 나라가 할 수 있는 것이지만은 매일매일 어떻게 보면은 할 수 있는 그런 공격 방법은 아니고 굉장히 어떤 중요한 시점에 있어서 할 수 있는 그런 공격에 대한 대비책인데. So what they do is they use these short-term missiles, which is below the threshold of Armageddon. 그런 이제 지대공 큰 미사일들은 가끔 쓰지만은 그래서 단거리 또 미사일들이 있어요. 그것들은 장거리 미사일보다 조금 더 낮은 고도로 날아오게 됩니다. And this is where we have two more systems. One is called David Sling, you know. 데이비드 슬랭. 자, 그래서 우리가 거기서 단거리 미사일들에서 두 가지 방어책이 있는데 첫 번째는 다윗의 돌팔레입니다. 데이비드 슬랭. And we call it out of respect to the history and to the fact that David, King David, you know, when he had to fight with the Goliath, the Philistine Goliath, you know, the huge guy, he killed him with a sling. 예, 왜냐하면 다윗을 우리가 역사적으로 또 명예롭게 영광을 드리기 때문에 그 다윗 왕이 블레셋 사람 골리앗을 또 돌팔레로 이겼기 때문에. So this takes care of intermediate range of 75 kilometers to 100 kilometers. And then we have the Iron Dome, which is all the rest. From very short, could be 5 kilometers, 10 kilometers, all the way to 45 and 50 kilometers. 네, 그리고 이제 그 중장거리 미사일, 그 다윗의 돌팔배라는 거는 75에서 100km 정도 날아가는 중장거리 미사일을 막기 위한 시스템이고 그보다 더 단거리인 경우에는 아이언돔이라서 철의 장막이라고 표현하거든요, 제가. 철로 돔을 만들어서 나머지 짧은 거리의 모든 폭격들을 이제 막고 있습니다. And the Iron Dome saved hundreds of Israeli lives, and I can tell you also thousands of Palestinian lives, because by doing this defense, we didn't have to invade, to go into Gaza, which would have caused
havoc and destruction and killing of so many civilians. 예, 그리고 이제 이 철의 돔은 또 어떤 역할을 해내냐면은 단순하게 이스라엘 사람만 구하는 게 아니라 우리가 함께 살고 있는 이제 팔레스타인 사람들도 구하고 있고 또 그것은 우리가 굳이 팔레스타인 지구를 침략하지 않고 또 많은 사상자를 내지 않으면서 우리를 방어할 수 있는 어떻게 보면 두 가지를 다 해내는 그런 아주 좋은 방어책이 되겠습니다. So although these are tactical ranges, you know, when not like the arrow, which is the long range, as I said, David Sling and the Iron Dome is for tactical threats, but it prevents a strategic major threat. 예, 이렇게 아까 세 가지 에러부터 또 다윗의 돌팔배 또 철의 돔까지 해서 이런 모든 것들이 사실 이제 전략적으로 모든 중장 단거리를 다 이제 막아내고 있는 우리가 가지고 있는 수비 방어책입니다. And the arrow is the only battle-proof, tested anti-ballistic missile system that reached 95% of accuracy and success rate. 네, 그리고 에로만이 전 세계의 모든 그 미사일 방어책 중에 유일하게 95% 이상을 반응해내고 검증된 방어책입니다. And it has a magical technology where you can detect from the second of the launch. It could be a Katyusha, could be a small rocket, a big rocket. From the minute of the launch, the system can calculate the trajectory and where would be the impact, where this missile will fall. 이 에로의 엄청난 기술은 어떤 것을 알고 있냐면 미사일이 어느 곳에서 얼마나 큰 미사일을 쏘든지 간에 그것이 발사되어있는 순간 이제 그것을 감지하고 이것이 어떤 항로를 통해서 어떠한 거리를 갈 것까지를 알아내서 그것을 잡아내고 이제 처분하는 그런 시스템입니다. And then the system has to make a decision whether, according to the trajectory, if it falls in the sea, for instance, let's say if it falls in the Western Sea or in the Mediterranean Sea or in an empty area, they don't shoot. 만약에 이제 그 항로를 알아낸다 그래서 항로를 알아내서 만약에 그것이 바다나 완전히 광야 가운데 떨어지게 되고 사람이 없는 곳에 있게 되면은 그냥 그것을 처분하지 않고 놔둬서 떨어지게 한답니다. This is how they save the ammunition, which is quite expensive. 예, 이런 식으로 우리의 어떤 공격하는 그 무기도 아끼는 거죠. 왜냐하면 모든 것을 항상 쏘게 되면 그만큼 돈이 들어가기 때문에. But if the trajectory takes the missile or the impact could be in a populated area or in strategically located Israeli installation, could be a power grid, power plant, or airport or anything like that, or population. Sometimes they hit schools and kindergartens. Then the missile knows, the Iron Dome knows how to intercept it and just take it out in the air. 예, 근데 만약에 이것이 사람이 많이 모인 곳, 학교나 심지어 유치원까지 타겟하고 아니면 공항이나 어쨌든 인구가 모인 곳에 갈 때에는 그것을 정확하게 알아내고 대기권 밖으로 밀어내는 그런 이제 방어를 하게 됩니다. But one thing with technology, you know that there's always a race, technological race, and always our enemies are trying to outsmart us and to be more advanced. 네, 그런 이제 기술적으로 항상 또 우리 적들은 우리를 항상 뛰어넘기 위해서 또 기술을 개발하고 항상 그러기 때문에 이것에 안심할 수 없고 우리도 계속 자극치를 강구해야 되는 것이죠. So we cannot sit on our laurels. We cannot be quiet. We have to always try and be ahead of our enemies. 그래서 우리가 항상 여기서 멈추지 못하고 적보다 항상 앞서가게 하기 위해서 항상 노력하고 또 연구하고 그러고 있는 중입니다. So last year Israel has started with another layer of defense, which will be by laser. 이스라엘에서 작년에 그래서 또 다른 차원의 이제 또 방어책을 했는데 그것은 레이저를 통해서 방어를 하는 선입니다. And we believe that with the laser, which should be operational in a year from now, hopefully, and it will also get advanced all the time. With the laser, hopefully, we will be almost a foolproof country against incoming missiles. 네, 그리고 한 지금부터 1년 동안 계속 이제 작동 실험을 하게 되는데 이 레이저 방어체계 이제 발동되기 시작한다면 완벽한 방어체계가 이루어질 것을 기대하고 있습니다. And I was thinking of Korea. Here is a very important area of cooperation between Israel and the United States and Korea, also with the help of the United States, because all these systems that we developed, it was Israeli know-how and American finances. 네, 그런데 이제 이런
자구책, 방어책들을 생각했을 때 항상 한국이 생각나게 되고 이런 것들이 만약에 한국에 오게 된다면 이스라엘 기술이 오고 미국의 재정적 지원을 통해서 이런 것들이 한국에 가면 어떨까, 이런 협력이 일어나면 어떨까라는 생각을 하지 않을 수가 없습니다. So we need American authorization to sell it to another country. 예, 그래서 미국의 어떤 권위하에, 어떤 미국의 허락하에 또 이제 다른 나라로 그것을 우리가 팔 수 있게 되는데. A week ago, Israel signed the first agreement to export the Arrow battery to Germany. 그래서 그 에로 배럴이 그 장거리 미사일에 대한 방어책을 처음으로 독일로 수출할 수 있게 되었어요. 미국이 동의했기 때문에. And I'm thinking, Korea, which is such a great friend of both Israel and the United States, we should also explore this idea of having missile defense, a very advanced missile defense here on the Korean Peninsula. 예, 그리고 그렇기 때문에 이 장거리 미사일을 효과적으로 방어할 수 있는 이 에로를 한국에도 시급히 들여야 되지 않겠나, 이제 그런 생각을 하지 않을 수가 없게 되었습니다. With the hope, of course, that it will never be used. 물론 그것이 사용되지 않을 것이라는 소망을 가지고 사용되어서 일이 있어서는 안 되겠죠. 사용되지 않기를 바라면서도 이것이 한국에 있으면 좋지 않겠나 이런 생각을 합니다. But when the enemy knows that most of these missiles will be intercepted or fall into the sea or empty land, that could be a very, very important deterrence. 네, 그렇기 때문에 만약에 그런 방어책을 통해서 이제 적이 이것이 바다에 떨어지거나 아무리 효과가 없게 된다면 그들도 어쩔 수 없이 항로를 변경할 수밖에 없는 그런 중요한 전략적 변경을 가져올 수밖에 없을 것이에요. So this is something of really great importance and very, very specific way of cooperation, which I hope our two governments will utilize and take advantage. 예, 이것이 굉장히 중요한 것이라고 생각되어지고 이제 한국과 이스라엘 간에 이런 기술적인 정말 협력이 일어나서 이런 것들이 정말 서로 이제 교류가 있을 수 있기를 그런 중요한 일이 있다라고 저는 믿습니다. Today, with the advance of technology and the virtual world, we have another threat, which is very, very palpable, very, very evident here with us. 그럼에도 불구하고 이것을 뛰어넘는 또 하나의 위협이 우리를 도사리고 있습니다. And this is cyber attacks. 네, 그것은 사이버를 통한 공격입니다. And cyber attacks could really be very, very devastating and paralyze a country. 예, 굉장히 파괴적이고 어떻게 보면 한 나라를 굉장히 마비시킬 수 있는 사이버 공격들이 있는데 Because they can go into power plants and just paralyze the power plants. They can go into hospitals and close all the equipment in the hospitals. 왜냐하면 그 사이버 공격을 통해서 발전소를 완전히 차단시켜 버릴 수도 있고 병원이 갑자기 멈추게 될 수도 있고 정말 여러 가지 공격들을 할 수 있어요. They can stop airports and they can stop seaports. Everything can be just ground to a halt through cybersecurity. 예, 그래서 Cyber attacks. 그런 이제 사이버적인 공격을 통해서 갑자기 공항이나 항만 같은 곳이 갑자기 모든 것이 멈춰지게 될 수 있는 그런 위협을 우리가 받고 있습니다. But it's not just a national attack, it could be also a personal attack, it could be also on specific institutions, whether it's academic institutions or industry or plants or even schools. 네, 그래서 이것이 어떤 국가적인 위협이 될 수도 있지만 개인적으로 받을 수 있는 위협이 될 수도 있고 그게 어떤 학교가 될 수도 있고 어떤 산업이 될 수도 있고 병원이 될 수도 있고 그것에 대한 피해는 작게 크게 다 영향을 미칠 수가 있습니다. Now this is because everything today is connected to the grid. It's not just the national infrastructure, but also now we know that everything is pretty much used by computers, whether it's cars, whether it's refrigerators. They're talking now about the smart homes. Everything that is produced by LG or Samsung or anything else today can be hacked by through cyber attacks. 예, 왜냐하면 이제 오늘날은 삼성, LG처럼 모든 전자기기까지 포함해서 또 공장뿐만 아니라 가정도 개인도 마찬가지로 이런 모든 것들이 기계적으로 전자적으로 다 연결되어 있기 때문에 이 사이버 공격은 미치지 못하는 곳이 없어요. And it can come from everywhere. I want to give you an example of Israel, MIT of Israel, which is called the Technion. It's one of the best technical academic institutions in the world, located in Haifa. 네, 하이바에 있는 굉장히 이스라엘에서 가장 좋은 공과대학이 있는데 거기에 최근에 어떤 일이 있었냐면 And
This was hacked probably by Iranian hackers about 4 or 5 months ago. They tried to create damage. Luckily, they had enough protection, so it was just a peripheral damage, not serious damage. 예, 그래서 아마 이란에서의 어떤 해커들의 공격이었다라고 생각이 들어지는데 해킹을 당했지만 다행히도 이제 사이버 방어 시스템이 있었기 때문에 큰 어떤 피해는 없었고 그래도 어느 정도의 피해를 입히고 있었던 일이 4, 5개월 전에 있었습니다. But the cybersecurity experts started to go back to see where was the leak, how did they penetrate, and they found out something which is amazing. The penetration was through a soda machine in the students' cafeteria. 근데 이 사이버 공격이 어떻게 들어왔냐면 어디가 틈이 있었기 때문에 들어왔을 텐데 어디가 틈인지를 봤더니 컴퓨터가 아니었고 음료수 기계, 탄산음료를 뽑는 기계에서 틈을 타고 들어왔더래요. You know, every vending machine now you can buy, a soda with a card, right? So it's all connected to the web. 왜냐면 요즘은 이제 우리나라 생각나네. 자동 자판기 맞습니다. 자판기조차도 이제 카드로 다 결제할 수 있게 되고 다 인터넷에 연결되어 있기 때문에. So this is why Israel now is investing a lot in cybersecurity. 그래서 지금 이스라엘도 이런 사이버에 대한 안보를 위해서 굉장히 많은 투자를 하고 있습니다. On the national level, but also on the industrial level. 네, 그것이 어떤 국가적인 차원도 있지만 산업의 어떤 산업들을 보호하기 위해서도 많은 투자가 일어나고 있습니다. And today, not just in Israel, I believe in Korea here as well, and in the United States for sure, there are new functionaries in the companies, commercial or industrial or banks, which is called CISO. There is a special officer for cyber attacks. 예, 한국, 이스라엘 물론이고 또 미국까지도 그렇기 때문에 어떠한 산업이든 국가든 또 시설이든 특별한 이제 보안 시스템인데 그게 뭐냐면 사이버 어택으로부터 사이버 공격으로부터 그것을 방어해내는 이제 부서가 따로 생겼어요. And together with the United States, we are up there among the 3 probably most advanced cybersecurity countries. 그리고 미국과 더불어서 이스라엘과 미국 그리고 또 다른 나라가 있겠지만은 3대 이제 사이버 공격에 대해서 가장 안전한 기술을 가지고 있는 국가입니다. So this is another just specific area of cooperation between our two countries, using also what Israel is also developing, and I know Korea too is the quantum computing. 네, 그래서 이러한 이스라엘과 한국 간이 또 협력이 일어나서 또 다른 분야인 거죠. 이스라엘이 또 진보에 나가고 있지만은 이런 사이버 공격에 대한 대비책들도 한국과 이스라엘이 협력해 나갈 수 있다는 것입니다. Quantum computing will make computers of today all obsolete, because quantum computing can create computing power which will be 10 million times more than our computers today. 네, 퀀텀 컴퓨팅이라고 해서 이제 새로운 컴퓨터 기술인데요. 지금에 있는 컴퓨터보다 10 million, 1000만 배 이상의 이제 역할을 수행할 수 있는 컴퓨터를 개발하고 있는 단계에 있습니다. So as we speak, Ambassador Akiva Tor, Israel ambassador now, he apologized for not staying. Why? Because he has to welcome a quantum computing delegation from Israel meeting with their Korean friends. 예. 그리고 이제 우리 이스라엘 대사 아키바 토가 먼저 가셔서 이제 죄송한 말씀 전하고 가셨는데 먼저 가신 이유가 이스라엘에서 지금 퀀텀 컴퓨팅에 관련된 분 사절단을 한국으로 보냈기 때문에 그분들을 맞이하기 위해서 이렇게 협력이 일어나고 있는 거예요. 맞이하기 위해서 지금 가셨다고 합니다. So today, also the countries of the world are looking, the Western countries of the world are looking into the cybersecurity in a more institutional way, in a more cooperative way. And in Europe, the EU has started a regulation against cyber attacks. 네, 그리고 이제 이러한 이제 이스라엘에서 퍼뜨리는 이런 사이버에 대한 방어책들이 이제 많은 사람들이 관심을 갖게 돼 국가적뿐만 아니라 기관적으로도 산업적으로도 다들 관심을 가지는데 심지어 EU에서는 유럽 연합체에서는 이거에 대한 이제 정치적인 법적인 규정들을 만들어내고 있다고 합니다. And the regulation is to protect every product from cyber attacks. It's called, you heard about Internet of Things, IoT. IoT라고 혹시 들어보셨나요? IoT means everything is connected to the web and can be remotely operated, as we mentioned. Everything in the house could be refrigerators, cars, could be ovens, everything that you could just think of.
예, 요즘은 스마트폰이라 해서 인터넷으로 연결 다 돼서 밖에서도 다 장거 먼 거리에서 다 이제 인터넷 작동할 수가 있잖아요. 이제 그것에 대한 기술을 말씀하는 건데. And of course, as we mentioned, computers, iPhones, cell phones. 물론 가전기기뿐만 아니라 당연히 핸드폰, 컴퓨터 이 모든 것들이 인터넷을 통해서 원격 조정이 다 지금 가능한 시대가 되었습니다. So an Israeli company, which is one of the best in the world in cybersecurity, very well known, also traded in the Nasdaq in the United States, which is called Checkpoint. 체크포인트, Yes, Checkpoint. 포인트, Checkpoint. 아, 죄송해요. This is the name of the company. 네, 체크포인트라는 이제 그 이스라엘 회사인데 이제 이런 사이버 공격에 대해서 방어책을 내는 굉장히 이제 중요한 그런 회사가 그 나스닥도 상장되고 되게 좋은 회사인데. So Checkpoint lately started a new department which is called their IoT Protection Department. 그리고 그 체크포인트에서도 IoT를 방어하는, 보호하는 그 이제 프로그램을 내기 시작했다. And this is the regulation of Europe, which are actually, it's a mandatory for any manufacturer of equipment to put this checkpoint anti-cyber mechanism inside. 예, 그리고 유럽에 이제 그 규정들이 생기면서 이 체크포인트에서 개발해낸 IoT를 보호할 수 있는 그런 이제 시스템을 모두 다 반드시 갖춰야 된다는 의무사항이 들어가게 되었습니다. It's very small, it's just one chip, but very smart chip that every equipment in the world should have that mechanism of protection. 예, 굉장히 작은 칩 사이즈지만은 이제 모든 기계, 모든 것에 그것이 다 들어가야 되는 규정이 유럽에는 이제 벌써 시작이 되었습니다. And I'm sure here in Korea there's also a lot of awareness for cyber attacks. 예, 그리고 한국에서도 이제 사이버 공격에 대한 그런 이제 인식들과 자각들이 일어나고 있는 것이 사실이고. Yesterday we went to Hyundai and we saw this beautiful facility with the futuristic R&D and vision for mobility. 네, 그리고 이제 어저께 현대 연구소를 가져서 이제 굉장히 미래적인 것들을 보여주는 그런 어떤 것들을 보게 되는 그런 일들이 있었는데. And I was thinking, do they have cyber protection? 그랬는데, 네, 그래서 이들이 사이버 공격에 대한 어떤 그런 어떤 연구들이 이루어지고 있나 궁금하게 여겨졌습니다. Because here, of course, we can cooperate government to government, military equipment, national infrastructure, but also everything that can be used. For instance, we can do some good projects with LG, with Samsung, with Hyundai, Kia, which I understand now is part of Hyundai, and every manufacturing facility in Korea and in the world. 예, 좀 전에 얘기했던 것처럼 뭐 군사적인, 국가적인 우리가 협력 관계도 가질 수 있지만 이제는 산업적인 단계, 이런 이제 사이버 공격들에 대해서 협력을 할 수 있는, 그래서 뭐 LG나 삼성이나 또 현대처럼 이런 모든 산업들과도 협력할 수 있는 기술들이 또 한국과 이스라엘 간의 그 기술도 공유할 수 있는 일들이 충분히 있게 될 것 같습니다. So Europe so far is the first one that initiated this regulation of anti-cyber attacks in the different equipment. The United States, I believe, will be next. I know that the United States government is now checking the idea of regulation also in the United States. 예, 그래서 좀 전에 말씀드린 것처럼 그 사이버 공격에 대항하는 이 프로그램, 이 칩이 지금 유럽에서 이미 시작됐고, 그리고 미국에서 지금 벌써 그것을 확인하고 있는 절차에 있고요. 곧 한국에도 올 것 같습니다. And it's very important to be even ahead of the regulations because I'm sure that any equipment which is not protected will not be able to enter the United States. And I know that Korea is exporting a lot to the United States, by the way, also to Israel. 근데 이런 정책이 수립되기 전에 이런 것들을 받아들일 필요성이 있는 거는요. 사실 한국에서 미국으로 수출을 굉장히 많이 하게 되는데 이제 전자기기 같은 거를 만약에 이제 앞으로는 그런 것들이 칩들이 들어가 있지 않으면 이제 수출을 못 하게 될 수 있어요. 그렇기 때문에 그런 것들을 빨리 받아들여야 할 필요성이 있다고 여겨집니다. So this is again something, two areas that we can just, it's a wide blue ocean. So many things can be explored and be done starting today, yesterday. 네, 그래서 이처럼 이건 정말 블루오션처럼 너무나 활짝 열려진 기회문이고 이런 것들이 우리가 함께 협력하게 된다라면은 정말 많은 이익들을 양국 간에 가져다 줄 것 같습니다. You know that in Israel, you know what is the most popular car in Israel is a Hyundai and number 2 is Kia.
이스라엘 사람들이 좋아하는 자동차 두 개가 현대와 기아라고 합니다. This is wonderful that we encourage that. We prefer these cars over any other car. 예, 다른 뭐 좋은 차들이 많이 있지만은 어떤 차들보다 현대 기아차를 더 좋아합니다, 이스라엘 사람들이. First of all, because these are good cars, and secondly, because we are friends, so we are proud to drive our friends' cars. 맞습니다. 첫 번째는 이게 좋은 차에서 저희가 사야지만은 또 다른 면에서는 우리가 좋은 친구이기 때문에 친구 차를 사야 된다. 이런 마음으로 저희가 사고. So we already are cooperating. Israel, unfortunately, does not produce cars. It's not economic in Israel, but Israel produces tanks. 네. 그렇죠. 이제 이스라엘은 아직까지 자동차 생산할 수 있지 않고 이제 그래서 이런 면에서 이미 협력이 일어나고 있는데 근데 이스라엘은 탱크는 만들고 있습니다. And also, I want to finish here with outlook to the future. Korea and Israel. Why I believe we have so much excelled in technology and innovation is because we have no other choice. 예, 한국과 이스라엘이 왜 이렇게 기술과 혁신을 이뤘는지 생각을 해본다면 사실은 우리 양국은 다 선택의 여지가 없었어요. Two reasons. One is scarcity of resources. 첫 번째는 자원이 없는 나라들이에요. We have hardly no water, no oil, no iron, no anything that you can think of. 네, 이스라엘은 철, 기름 정도 없는 정도가 아니라 물까지 없어요. 거의 자원이 없는 나라입니다. So we have to import all these things, and in order to import these things, you have to have money. 근데 이것들을 거의 자원들을 다 수입해야 되기 때문에 수입을 하기 위해서는 어쩔 수 없이 돈이 필요합니다. And the only money we could think of is coming out of technology and innovation and what we call intellectual property, from innovation of the brain. 예, 그래서 이런 돈을 끌어모으기 위해서 우리가 가진 유일한 자산은 지적 재산, 기술 그리고 우리가 여러 가지 것들을 개발하는 그런 능력들밖에 없는 것이. So basically, we believe that we have the best natural resources, and this is the human mind. 그래서 우리에게 가장 좋은 자원은 무엇이냐? 인간의 생각인 것이에요. And here, I believe also in Korea, we have the same mind, we have the same thinking, and the same capabilities. 예, 근데 한국도 보니까 같은 사고 방식과 같은 능력을 가진 것을 제가 봅니다. And the second reason why we have to be so innovative is because we are always under threats. 예, 그리고 왜 우리가 혁신적일 수밖에 없냐? 두 번째는 한국과 이스라엘 둘 다 항상 위협하에 살아왔어요. And when you are under threats, you always have to be on your toes. You always have to be alert. You always have to be investigating and thinking and producing and finding some systems that can lower or minimize human losses on all sides. 그래서 왜냐하면 이런 위협 가운데 살아가는 사람들 항상 생각하는 게 무엇이냐면은 어떻게 하면 피해를 더 줄일 수 있을까? 항상 긴장하고 항상 뭔가를 걱정한다기보다 뭔가를 방어하고 있는 그런 마음들을 가지고 있기 때문에 혁신적일 수밖에 없는 것이죠. And this brings us back to the missile defense capabilities with the Arrow, David Sling, and Iron Dome, and laser and cybersecurity. 예, 이것은 다시 한번 아까 제가 말씀드렸던 에어로하고 그 다음에 돌팔매, 그 다음에 아이언돔 그리고 레이저 그리고 아까 말씀드렸던 이제 사이버 공격에 대한 대처까지. But we also, as we mentioned, you know, we need to keep a thriving economy. How do you keep a thriving economy without too much resources? You also have to really think of, on the one hand, recycling, saving, and producing. Water, for example, is something which we should a minute discuss. 예, 그래서 우리가 항상 경제적으로 번영하고 계속해서 먹고 살기 위해서 어떻게 하느냐를 생각했을 때 또 다른 대안이 되는 것 중에 하나는 재활용이었어요. 물을 어떻게 재활용할 것인가 좀 이따 말씀드릴 텐데. See, until 15 years ago, every year we were praying for rain, but not every year we had the rain. So there would be droughts, there would be really reservoirs of water vanishing, including the famous Sea of Galilee that Jesus walked over. Also, every year without rain was going and becoming smaller and smaller. 왜냐하면 매년 사실 하나님께 비가 내리기를 기도하고 있지만은 15년 전부터 계속해서 가뭄이 점점 심해져서 여러분들이 잘 아시는
예수님이 걸어가신 갈릴리 호수조차도 저점이 점점점 낮아지고 있습니다. But you know that God helps those that help themselves, and God kind of directed us to do everything that can replace the scarcity of precipitations and rains. 네, 그래서 하나님이 스스로 돕는 자를 돕는다 그런 말씀이 있는데 그런 것처럼 이 정말 어떻게 보면은 그 물의 희소성을 어떻게 하면은 더욱더 이것을 끌어낼 수 있느냐라는 그 생각들과 기술들을 개발할 수밖에 없게 되는 것이죠. So the first thing was saving. Every drop of rain is very important. So you have to kind of keep it, collect it so it doesn't go to waste, and to use it wisely. For instance, in agriculture, to make sure that every plant, every tree, every vegetable could get the amount of water it needs and not a drop more. 네. 그래서 처음에 이제 우리가 생각해야 되는 것은 뭐냐면 물을 어떻게 잘 저장할 것이냐. 비 한 방울까지도 어떻게 안 놓치고 저장할 것이냐에 대한 생각을 해야 되고 저장을 했다라면 그럼 어떻게 식물과 사람에게 필요한 모든 그 물들을 한 방울도 낭비하지 않고 어떻게 잘 보낼 수 있느냐 이 두 가지를 항상 생각해야 되는 것이죠. This is why we came with the drip irrigation already in the 60s. But this is not all. First of all, you have to save, so you can use the same amount of water for much more agriculture. 네, 그래서 첫 번째는 물을 많이 이제 저축한다 그랬죠. 그래서 그것을 첫 번째는 농사를 위해서 쓰게 되는데 아까 우리 총리님께서 언급하셨던 것처럼 60년대 벌써 물을 똑똑 떨어뜨리는 그 기술을 개발했고 이제 어떻게 물을 배급하느냐 이 문제로 나가게 되는 것이죠. And secondly is recycling. We discovered the art of recycling. You know, you take the water that you use, either make them brackish water or wastewater, and through purification process and other means, you recycle. And Israel recycles 87% of our water. 그래서 처음에는 아까 물을 저장하고 배급하는 문제였지만 이제 지금 많이 활용되는 문제는 재활용이에요. 그래서 그걸 다 버리는 것이 아니라 그 물을 어떤 것은 버리고 어떤 것은 재활용하는 하는데 우리가 쓰는 물 중에 87%를 재활용해서 쓴다고 합니다. By the way, the second country recycling, the second one after Israel is Spain, but they recycle only 29%. 두 번째로 재활용을 많이 하는 국가가 스페인인데 그 격차가 커서 29%밖에 재활용하지 못하고 있습니다. So here anymore you can grow in Israel, in the Negev, in our desert, and I believe here also the agriculture of Korea also can benefit. And I know you also have some desert regions. In one day, when unification occurs, and it will occur, it will be very helpful also for North Korea. 그래서 이제 그 실제로 이스라엘은 사막지대인데 사막지대인 곳에도 이렇게 효율적으로 물을 사용할 수 있다라면은 한국도 지금 물 부족 국가이고 농사에는 특별히 많은 물이 들어가야 되는데 하지만 언젠가는 이 기술이 한국뿐만 아니라 북한에도 그 기술이 전달될 수 있기를 바랍니다. Another way to preserve the water is by, watching the piping. You know, there's long piping of water everywhere in the cities and in the agriculture, and some of the pipings are not really withstanding the time. There's a lot of leakage through the piping. In some cases, 40% of the water in the pipes can leak out of the pipe and not serve its purpose. 또 다른 이제 물을 보존하는 방법 중에 하나가 뭐냐면은 알고 보니까는 배수관에서 굉장히 물이 많이 새나가는 것을 발견했습니다. 그래서 거의 어떨 때는 40%나 물이 새어나가게 되는데 이 배수관 청소와 보존을 통해서 또 물을 보존하는 것을 알게 되셨다고 합니다. So today we have special computerized detectors where they can detect every little leak and fix it. 네, 그래서 이제 어떤 것이 기술적으로 컴퓨터로 개발됐냐면은 어떤 틈도 발견되면 그것을 발견하고 심지어 고치는 것까지 자동화 시스템이 지금 이루어졌다고 합니다. And the third strategy is to produce more fresh water, and this is through desalination. I'm sorry. Desalination. 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 You take water from the sea and you make it 네, pure, desalination. drinkable. 네, 세 번째는 물을 이제 생산해내는 건데요. 말 그대로 물을 창조해낸다고 할 수 있겠어요. 이건 어떤 것을 하느냐? 바닷물을 이용해서 그러니까 칼슘을 빼내고 소금을 빼내서 물을 만들어내는 그 세 번째 기술도 가지고 있다고 합니다. And Israel has now 3 big desalination plants that supply most of the water we need. 와, 세 개의 큰 그 바닷물을
이제 그냥 물로 만들어내는 감수로 만들어내는 게 세 개의 큰 공장이 지금 이스라엘에 있고 대부분의 물은 거기서 이스라엘에 쓰는 물은 거기서 나온다고 합니다. I just pointed out to two industries. One is the water, and the other one was the defense industry. 네, 제가 크게 두 가지 지금 두 가지 큰 걸 얘기해서 하나는 국가 방어책, 관절 방어책과 그다음에 물이었는데 There are so many areas of cooperation between us, whether it's medical and technology, whether it's brain research, whether it is space exploration. Everything should be on the table between the two friendly countries, Korea and Israel. 지금 이제 국가 안정과 그 다음에 물만 얘기했는데 사실 그뿐만 아니라 뭐 인간의 머리부터 시작해서 의학 뭐 정말 모든 기술들이 한국과 이스라엘 간에 협력할 수 있는 것이 너무나 많이 있습니다. 그래서 앞으로 그런 데서 많이 일할 수 있길 바랍니다. And this all goes back to the defense of the democratic nations against evil and against the threats against us. 예, 이것은 다 어디로 다시 조명되어지게 되냐면 그 민주국가와 자유국가를 수호하기 위해서 우리나라를 지키기 위해서 시작했던 그 모든 것으로부터 발단되었다는 것을 우리가 알 수가 있습니다. 양국과 다 마찬가지입니다. Because today we are all together in the same boat. The God-loving people are all in the same boat, surrounded by the same threats of those who try to destroy us. 그래서 우리는 마치 운명 공동체처럼 하나의 배를 탄 국가들이고 그 여전히 주변 국가의 위협을 받고 있는 국가들입니다. And the way we defend ourselves is through our faith, determination, and through our minds, brains. 네, 그래서 우리가 이런 것을 방어하는 방법은 첫째는 우리의 믿음이요, 그 다음에 우리의 확신이요, 또 우리의 머리의 사고들을 통해서 이루어지게 되는 것입니다. And here together, Korea and Israel, there's no doubt we can defend ourselves against any challenge in the future and in the present, and together we will continue to be strong to the best benefit of our people. 네, 그래서 한국과 이스라엘 양국은 물론 자 국가들이 스스로 방어를 해낼 수도 있겠지만 함께 했을 때 좀 미래와 현재 어떤 위협으로부터 우리가 스스로 방어할 수 있는 국가가 될 것을 믿어 의심치 않습니다. Last thing I want to say, just as we have seen how we are so similar in our development, in the threats against us, Jerusalem very much was divided, like South Korea and North Korea were divided. You were divided north-south. We were divided east-west. Now, Jerusalem is no longer divided. It is united, and so will be Korea. Thank you very much. 마지막으로 덧담을 했었는데요. 원래 예루살렘이 한국이 남한과 북한으로 나눠져 있는 것처럼 원래 예루살렘도 동서로 나눠져 있었는데 지금은 하나가 되었다고 합니다. 그래서 남북이 빨리 통일되기를 바란다 이런 마음으로